హ్యాపీ ఈవినింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో 2 వీడియోస్ లో కూడా మనం డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అలాగే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ గురించి నేర్చుకున్నాం. చాలా మంది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ గురించి అడిగారు. ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మాట్లాడుకుందాం. రైట్ అండి. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి గమనించండి. మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన వీడియో చూస్తున్నట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మన ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి పంపించండి, మోస్ట్ యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికి స్క్రీన్ షేరింగ్ కనిపిస్తుంది కదా? రైట్ అండి. సో ద రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ 0. వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారండి ఇక్కడ మనకి. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, సినాప్సిస్ చెప్పినప్పుడే రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ 1 అండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి గమనించండి. ద మాస్ ఆఫ్ ఏ ఫోటాన్ ఇన్ ఏ మూమెంట్ ఈజ్ గివెన్ బై ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ x ఇచ్చారండి. మనకి ఏం తెలుసు, మనకి వి నో దట్ మాస్ ఆఫ్ ఏ ఫోటాన్ ఈజ్ hν/c². ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ న్యూ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారండి, x ఇచ్చారు. కాబట్టి hx/c². ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, photoelectric effect supports the quantum nature of light because we are having 3 options ఇవ్వడం జరిగింది. There is a minimum frequency of light because of which no photoelectrons are emitted. అలాగే the maximum kinetic energy of photons because of which both the are emitted. సో ఇలా మనం ఆప్షన్స్ అన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే కనుక 1 minute అండి. ఎస్, థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి. ఈవెన్ వెన్ ఏ మెటల్ సర్ఫేస్ ఈస్ పెయింట్లీ ఇల్యూమినేటెడ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ డు నాట్ లీవ్ ద సర్ఫేస్ ఇమీడియట్లీ. ఫోర్త్ వన్ చూడండి. ద మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ అండ్ నాట్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ. సో ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ సపోజ్ ద క్వాంటమ్ నేచర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదే విధంగా మనకి maximum kinetic energy of photoelectrons depends only on the frequency of, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఫ్రీక్వెన్సీ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతాయి, ఇంకేమే డిపెండ్ అవ్వవు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారండి మనకి, ఐన్స్టీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ద ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ థియరీ. సెకండ్ వన్, మిలికాన్ డిటర్మైన్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. థర్డ్ వన్, maximum kinetic energy of the photoelectrons depends upon the intensity of the incident radiation. Fourth one, ఇట్లాగా చూసినట్లయితే as the frequency of the incident radiation does not depends upon the incident corresponding to the stopping potential also increases. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ అండి. ఎందుకని మనకి మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఆఫ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇంత ముందు వీడియోలోన. సో మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ గమనించండి. ఫిఫ్త్ వన్, ఇన్ ఏ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 లార్జర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్. Option 2 smaller than that of the incident photon. Option 3 same as that of the incident photon. Option 4 proportional to the incident photon. ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ గా ఉంటుందండి. ఎందుకని ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ అనేది మనకి 2 రకాలుగా డివైడ్ అవుతుంది. ఒకటి వర్క్ ఫంక్షన్, రెండోది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కాబట్టి స్మాలర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్స్. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ గమనించండి. లేజర్ బీమ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ పవర్ P consists of the wavelength lambda. If the Planck's constant h and the wavelength of light c, then the number of photons emitted per second is. Here just ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూద్దామండి మనం. Look at the options. Yes, you are having option 1 P lambda by hc, option 2 P lambda by h, option 3 hc by P lambda, option 4 hc by P. So P lambda by hc is the right answer అండి. Next seventh one, in a photoelectric effect which of the following property incident light will not affect the stopping potential?
ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఏమున్నాయి? ఒకటి ఫ్రీక్వెన్సీ, 2 వేవ్ లెంత్, 3 ఎనర్జీ, 4 ఇంటెన్సిటీ. సరే మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఏమవుతుంది మనకి ఇందులో డిపెండ్ కానిది ఏంటి? ఇంటెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, మిగతా అన్ని మామూలే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇంటెన్సిటీ. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద బెస్ట్ సూటబుల్ మెటల్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్, మనకి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కి సూటబుల్ మెటల్ ఏంటండి? సీజియం. బికాస్ సీజియం హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ ఫోటో వర్క్ ఫంక్షన్ 2.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కాబట్టి సీజియం అనేది బెస్ట్. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 9th వన్ గమనించండి. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఓన్లీ బై అస్యూమింగ్ ద లైట్ is a form of transverse nature, is a form of longitudinal, can be polarized, consists of quanta. So option 4 is the right answer. Photoelectric effect ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఫోటాన్ నేచర్ ని, క్వాంటమ్ నేచర్ ని, పార్టికల్ నేచర్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the right answer. నెక్స్ట్ 10th వన్ గమనించండి. when a green light is incident on a metal, photoelectrons are emitted by it, but no photoelectrons are obtained by yellow light. If the red light is incident on that metal, then what happens? ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే గ్రీన్, ఎల్లో, రెడ్ ఏమవుతుందండి? వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయ్యిందో నో ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి ఎమిటెడ్. సో మనకి ఏంటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి? ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 11th వన్ ఒకసారి గమనించండి. If the energy and momentum of a photon are E and P respectively, then the velocity of photon will be, energy and momentum ఇచ్చారు, మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఎప్పుడు ఏమవుతుందండి? E by P అవుతుంది. మొమెంటం మనకు తెలిసింది రిలేషనే కాబట్టి. సో ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ గమనించండి. ది ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ప్రూవ్స్ దట్ ద లైట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, మెకానికల్ వేవ్స్. ఎప్పుడు కూడా లైట్ ఫోటాన్స్ ని కలిగి ఉందని చెప్తుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో కాబట్టి మనకి ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఎప్పుడు కూడాను ఆప్షన్ 1 గురించే చెప్తుంది అనమాట. రైట్, ఫోటాన్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంది లైట్ లోన. నెక్స్ట్ 13th బిట్ గమనించండి. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఏ ఫోటో సెన్సిటివ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ డబుల్డ్, then the number of emitted electrons is tripled, the number of emitted electrons is doubled, the kinetic energy of the emitted electrons is doubled, and then the momentum of the emitted electrons is doubled. గమనించండి ఒకసారి. ఇంటెన్సిటీ పెంచారు అంటున్నారు. ఇంటెన్సిటీ పెంచితే మనకి ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా when the intensity increases, the number of emitted electrons also increases. Intensity డబుల్ అయింది కాబట్టి emitted electrons కూడా డబుల్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ గమనించండి 14th వన్. A point source of light is used in a photoelectric effect if the source is moved farther from the emitting metal, then the stopping potential will increase, will decrease, will remain constant, will either increase or decrease. ఇప్పుడు కూడా మనకి సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అనేది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు కాబట్టి ఆప్షన్ 3, 14th వన్, ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. 15th వన్ గమనించండి. ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇన్ ఏ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ డబుల్డ్, డబుల్ అయింది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్, దెన్ ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ విల్ బి డబుల్డ్. అంటే ఏమైంది? ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచాము, పెంచినప్పుడు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ డబుల్ అవుతుందా, ట్రిపుల్ అవుతుందా, ఆఫ్ అవుతుందా, మోర్ దాన్ డబుల్ అవుతుందా? అంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ దాన్ డబుల్. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, సినాప్సిస్ చెప్పినప్పుడు ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం అనమాట, ఫ్రీక్వెన్సీకును స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కి ఉన్న రిలేషన్. రైట్, నెక్స్ట్ గమనించండి. విత్ ద decrease in the wavelength of the incident radiation, the velocity of the photoelectrons emitted from a given metal. ఏం చేసాం? వేవ్ లెంత్ ని తగ్గించేసాం.
తగ్గించినప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏమవుతాయి? రిమైన్స్ సేమా, ఇంక్రీజా, డిక్రీజా, లేదంటే ఇంక్రీజ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ డిక్రీజా? 16th బిట్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. మనం వేవ్ లెంగ్త్ తగ్గింది కాబట్టి వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రెసిప్రోకల్ కాబట్టి. సో ఆప్షన్ 2 is the right answer. Next, 17th one. Sodium surface is illuminated with the ultraviolet light and then visible radiation successively. The stopping potentials are determined. Then the potential is equal in both the cases. Greater for ultraviolet light, more for visible light, varies randomly. So option 2 is the right answer because greater for ultraviolet light. Wavelength అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. 18th one. In a photoelectric effect, the slope of the straight line graph between stopping potential and the frequency of incident light gives the ratio of Planck's constant to the charge of electron. That is work function, photoelectric current, kinetic energy. సో జాగ్రత్త గమనించండి. 18th బిట్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి? ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది స్లోప్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కి ఫ్రీక్వెన్సీకి గీశారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి తెలుసు స్లోప్ ఎప్పుడు కూడా ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ టు ద చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. కాబట్టి ఆప్షన్ 1 is the right answer. Next, 19th one గమనించండి. From the graph, the value of work function if the stopping potential V and the frequency of the incident light nu are on Y and X axis respectively. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏం చేసింది, ఇక్కడ ఎక్కడ కట్ అయింది? యూనిట్ 3 దగ్గర కట్ అయింది. అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది? 3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అవుతుంది. సో 4th one is the right answer. Next గమనించండి. A graph is drawn between the frequency of the incident radiation on the X axis and stopping potential on the Y axis. Then ఒక్క నిమిషం ఆప్షన్స్ చూడండి ఒకసారి. ఏమవుతుంది మనకి? ఎస్, స్లోప్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఇండికేట్స్. స్లోప్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఎప్పుడు కూడా ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది? h/e ఇండికేట్ చేస్తుంది. అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ మనకి h/e వస్తుంది అనమాట. రైట్. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 2 is the right answer. నెక్స్ట్ గమనించండి. In an experiment, the photoelectric emission for incident light 4000 angstroms, then the stopping potential is 2 volts. If the wavelength of incident light is 3000 angstrom, then the stopping potential will be. ఇక్కడ గమనించండి. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనకి ఇన్సిడెంట్ లైట్ 4000 angstrom ఇచ్చారు, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ 2 volts అన్నారు. Wavelength of incident light is made 3000 angstrom, then the stopping potential. Stopping potential ఎప్పుడు కూడా మనకి దీనికి ఎట్లా ఉంటుంది? వేవ్ లెంత్ కి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కి కాబట్టి మోర్ దాన్ 2 volts ఉంటుందండి. ఎందుకని ఇక్కడ మనకి వేవ్ లెంత్ తగ్గింది కాబట్టి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది వాల్యూ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గమనించండి 22nd. A light of wavelength lambda falls on a metal having work function hc by lambda. Photoelectric effect will takes place only. ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనకి? lambda is greater than or equal to lambda naught, is greater than or equal to 2 lambda naught, is less than or equal to lambda naught, is less than or lambda naught by 2. So option 3 is the right answer అండి. Wavelength of the light is less than or equal to threshold wavelength. అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గమనించండి. ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద photoelectric effect is possible if metal surface is highly polished, the incident light is sufficiently high intensity, the light is incident at right angles to the surface, the incident light is of sufficiently low wavelength. చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు ఎమిట్ అవుతాయి అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఈజ్ సఫిషియెంట్లీ హై ఇంటెన్సిటీ ఉండాలా? ఒక్కొక్కటి ఆప్షన్ చూసుకుంటే వెళ్ళాం అనుకోండి మనం.
ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ అండి. ఎందుకని ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఈజ్ సఫిషియెంట్లీ లో వేవ్ లెంత్, మినిమం వేవ్ లెంత్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ జరుగుతుంది. 24 చూడండి. ది వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ మెటల్ is different for different metals, is same for all metals, depends on the frequency of light, depends on the intensity of the incident light. సో వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది ప్రతి మెటల్ కి చాలా డిఫరెంట్ గా యూనిక్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మెటల్స్. అంటే ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ గమనించండి. ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్, డిపెండ్ అవ్వదు. నేచర్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ up to certain extent, speed of emitted photo electrons, okay, the speed of incident light. వేటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే నేచర్ ఆఫ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి 25(2) is the right answer, నేచర్ ఆఫ్ సర్ఫేస్. నెక్స్ట్ గమనించండి. ది థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ of lithium is 8000 angstrom when the light of wavelength 9000 angstrom is made to be incident on it, then the photoelectrons will not be emitted, will be emitted, will be same as. చూడండి ఇక్కడ గమనించండి. ఏమి ఇచ్చారు? థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ 8000 ఇచ్చారు, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ 9000 అన్నారు. అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి? ఇమిట్ అవుతాయి. బికాస్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ కాబట్టి ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి. అంటే ఏంటి? ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. రైట్. సారీ, ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. సారీ ఇక్కడ మనకి 8000 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఇచ్చారు థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ 9000 అన్నారు. అంటే వేవ్ లెంత్ పెరిగింది కాబట్టి ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ విల్ నాట్ బి ఎమిటెడ్. ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే అప్పుడు రివర్స్ అవుతుంది. రైట్. సో ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. 26 దానికి ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 27th ఒకసారి గమనించండి. ది కరెక్ట్ కర్వ్ బిట్వీన్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V0 అండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ I. చూడండి, మనకి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ కి గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే ఆ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? ఆప్షన్ 2 ఇది కరెక్ట్ కర్వ్ అండి. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ వీడియో చెప్పినప్పుడు. ఇంటెన్సిటీ అలాగే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. సో ఆప్షన్ 2 స్ట్రైట్ లైన్ ప్యారలల్ గా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనండి. రైట్. నెక్స్ట్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ 28th బిట్ చూడండి. ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సోడియం మెటల్ ఆర్, గమనించండి ఒకసారి, ఆఫ్ స్పీడ్ ఫ్రమ్ 0 to certain maximum, ఆఫ్ సేమ్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్, ఆఫ్ సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఆఫ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్పీడ్ అవుతూ ఉంటాయి 0 నుంచి కొంత మాక్సిమం వరకు, తర్వాత ఉండదు మళ్ళీ. నెక్స్ట్ గమనించండి. 29th one, ద నెసెసరీ కండిషన్ ఫర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ ఈజ్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ జరగాలంటే నెసెసరీ కండిషన్ ఏమిటి? గమనించండి ఇక్కడ. hν ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు hν0. అది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్, hν ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు hν0. సో అలాగే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ hν0, కైనెటిక్ ఎనర్జీ లెస్ దాన్. ఇక్కడ చూడండి, మనకేం తెలుసు? ఐన్స్టీన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం hν ఈజ్ ఈక్వల్ టు hν0 ప్లస్ హాఫ్ mv². అంటే hν అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉండాలి కదా, కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 29th వన్ కి ఆన్సర్ ఏంటండి? ఆప్షన్ 2, hν ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ hν0. 30th చూడండి ఒకసారి. At stopping potential, the photoelectric current becomes. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏముంటది? 0 కదా, కాబట్టి 30th ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి? 0. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే డెఫినేషన్ అది కదా మనకి. ద రివర్స్ పొటెన్షియల్ అప్లైడ్ టు స్టాప్ ద కరెంట్, టు స్టాప్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్, కాబట్టి 0 అక్కడ. 31st చూడండి ఒకసారి. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్, second one intensity of incident light, third one number of emitted electrons, fourth one number of incident photons. కాబట్టి ఏమవుతుంది? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. నెక్స్ట్ 32nd గమనించండి.
work function is the energy required to excite an atom, to produce X-rays, to eject an electron just out of the surface, to explore the atom. Work function అంటే మనకి డెఫినేషన్ ఏంటంటే టు ఎజెక్ట్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 32 అనేది 3. ఆప్షన్ 3 is the right answer. జస్ట్ వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ఎజెక్ట్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్క్ ఫంక్షన్. కాబట్టి ఆప్షన్ 3 is the right answer. నెక్స్ట్ వన్ గమనించండి. థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ frequency of incident radiation, B work function of the substance, C velocity, 4 energy of electrons. వన్ బై వన్ గమనిస్తూ ఉండండి మీరు. వర్క్ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి. థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 34 చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. If the work function of the metal is phi naught, then its threshold wavelength will be ఏమి ఇచ్చారు మనకి? hc phi naught, h phi naught by c, hc by phi naught. So option 4 is the right answer అండి. hc by phi naught, that is the right answer. అలాగే ఇక్కడ 35 ఒకసారి గమనించండి. ది వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ మెటల్ ఈజ్ x ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చారండి. When the light of energy is 2x electron volt is made to be incident on it, then the maximum kinetic energy of emitted photoelectron will be. గమనించండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారండి? x ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు. ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ అనేది 2x ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఇచ్చారు. అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ ఇంకా ఎంత ఉంటుంది మాక్సిమం ఆస్కారం? x ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. కాబట్టి ఆప్షన్ 3 is the right answer. ఓకేనండి, రైట్. 36th one. If the distance of 100 watts lamp is increased from a photocell, the saturation current I in the photocell varies with the distance. ఎప్పుడు కూడా మన కరెంట్ అనేది రెసిప్రోకల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the right answer. I is proportional to 1 by d square. నెక్స్ట్ 37th one గమనించండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఏముంది మనకి? ఏ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 4 meter from a photocell and the stopping potential is then 7.7 electron volt. If the distance is offered, stopping potential now will be. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎప్పుడు కూడా డిస్టెన్స్ మీద ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ 1 is the right answer. 7.7 electron volt కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 38 బిట్ చూడండి. ఏ మిల్లీ అమ్మీటర్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఏ ఫోటో సెల్ మెజర్స్. అమ్మీటర్ ఎప్పుడు ఏం మెజర్ చేస్తుంది? నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్డ్ పర్ సెకండ్. కాబట్టి ఆప్షన్ 1 is the right answer. నెక్స్ట్ 39th one గమనించండి. ది ఐన్స్టీన్స్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, మొమెంటం, ఎనర్జీ. ఎప్పుడు కూడా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఆప్షన్ 4 is the right answer. 40th బిట్ గమనించండి. ది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ఫోటో సెల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్. దేని మీద ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది? వేవ్ లెంత్ మీద, నేచర్ ఆఫ్ మెటల్ ప్లేట్ మీద, టైం ఫర్ విచ్ ద లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్. సో ఆప్షన్ 3 is the right answer. టైం మీద డిపెండ్ అవ్వదు కాబట్టి ఆప్షన్ 3. 40th. 41. ది మాక్సిమం ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై. చూడండి ఒకసారి. మాక్సిమం ఎనర్జీ అనేది ఎమిట్ అయ్యింది, దాన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం? ద లార్జెస్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దే కెన్ బి. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఆప్షన్ 3 is the right answer. నెక్స్ట్ 42nd గమనించండి. 3 మెటల్ హ్యావ్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద రేషియో 2:3:4. Graphs are drawn for all between the stopping potential and the incident frequency. The graphs have slopes in the ratio 2:3:4. ఎప్పుడు కూడా స్లోప్ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 1:1:1 అండి. ఆప్షన్ 4 is the right answer. నెక్స్ట్ 43 గమనించండి. ది కర్వ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ ఫోటో కరెంట్ I and the potential difference V for a photocell will be. ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇలా వస్తుంది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. ఆప్షన్ 4 is the right answer.
నెక్స్ట్ 44 గమనించండి. విచ్ కన్జర్వేషన్ లా ఈజ్ ఒబేడ్ ఇన్ ఐన్స్టీన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్? ఐన్స్టీన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ లో ఆల్వేస్ ఎనర్జీ, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఒబే అవుతుందండి. 45 గమనించండి. ద ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, ద ఫోటోఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ in the increases when the frequency of incident light decreases when the frequency of incident light and does not depend upon the photo frequency but depends upon the intensity of the incident beam. So option 3 is the right answer అండి. ఇప్పుడు కూడా మనకి ఫోటాన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, బట్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 46th వన్ గమనించండి. Photoelectric current can be increased by increasing frequency, increasing intensity, decreasing intensity, అలాగే లాస్ట్ వన్ డిక్రీజింగ్ వేవ్ లెంత్. ఇప్పుడు కూడా ఇంటెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి. ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోటోఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 47th వన్ గమనించండి. ద థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ ఫర్ ఏ సోడియం లైట్ ఈస్ 5 × 10⁻⁷ meters. Photo emission occurs for a light of wavelength 6 × 10⁻⁷ and above. ఎప్పుడు కూడా వేవ్ లెంత్ మినిమం ఉండాలి కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్ 2 is the right answer. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ 5 × 10⁻⁷ meters and below. Option 2 is the right answer. Next 48. If the Planck's constant is denoted by H and the charge is E, then the photoelectric current is always only H/E. 48 ఆన్సర్ ఏంటండి? 4th one H/E, photoelectric constant. 49th one, the electron behaves as a wave because they can be diffracted by the crystal. Option 1 is the right answer. అలాగే 50th one గమనించండి. A monochromatic light is used in the experiment of photoelectric effect. The stopping potential is related to mean wavelength, longest wavelength, smallest wavelength. It is not at all related. Smallest wavelength అండి. సో ఎప్పుడు కూడా మనకి 3 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. సో మనం ఈరోజు క్లాస్లో ఉన్న బిట్లన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయండి. మనం ఈ టాపిక్ ఈ 50 బిట్లు మనకు ఆల్రెడీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో అడిగినవండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అందరికీ పంచండి. నెక్స్ట్ మరొక వీడియోలో మంచి టాపిక్ తో మీ ముందుకి, అంటే మీరు అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ ఎంసెట్ వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్ తో మీ ముందుకు వస్తానండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. యువర్స్ RVR. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం.